Hi guys, welcome. Very good morning, good afternoon, good evening. మీరు ఎప్పుడు ఏ టైంలో చూస్తున్నారో మాకు తెలియదు కాబట్టి వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్స్. వీఆర్ హియర్. దిస్ ఇస్ మీ సాగి అండ్ బాబ్ Hi, అండ్ hi, guys. two shitheads trying. Yeah, we are two shitheads trying to figure out or trying to give you information about cinema and trying to put out our own interpretation of movies. And this is our very first venture into this. So for the uninitiated in the crowd or whoever is watching us right now, వీళ్ళేంటి ఇంగ్లీష్ బాగా దింగుతున్నారు అనుకుంటున్నారేమో బట్ వీఆర్ స్లైట్లీ అట్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్, తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో యా, వెల్కమ్ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. ఇంకా లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టూ మచ్ టైం. 1 minute ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్కడ కింద నాకు అనిపిస్తుంది. సో యా, సో టుడేస్ video's topic is basically about Gami, and we were talking about how a new movie that stepped in the sphere of indie movies and Telugu indie movies అసలు ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అనేది ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ అస్ అండ్ వి థాట్ వీల్ ఆన్సర్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్. సో బాబ్, హ్యావ్ యూ వాచ్డ్ ద గామి మూవీ? Coming to Gaami, for a debut director, I think that was a great movie. The most impressive part for me was it was very engaging. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎక్కడ ఇట్లా అటు ఇటు డిస్టర్బెన్స్ కానీ డిస్ట్రాక్షన్ కానీ ఏం లేదు. కంప్లీట్ ఎంగేజింగ్ ఉండే. ఈవెన్ దో ఇట్ వాస్ నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే, ఇట్ స్టిల్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా వెళ్ళిపోయింది. మనం ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టినట్టు అనిపించలేదు. కొన్ని కొన్ని యా, చోట్ల 1, 2 ప్లేసెస్ లో లాజిక్ కొంచెం మిస్ అయింది అనిపించింది, బట్ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. చిన్న ఎలిమెంట్ ఏంది అంటే, ఫర్ ఇన్ ద స్టోరీ హీరో ఏం చేస్తాడు, మనోడు మనకి ఆ ట్రీట్మెంట్ లో అవి ఇవి అవుతాయి, మనోడు స్పర్శ అది వాడు ఓర్ని ముట్టుకున్న వాడు బిస్కెట్ అవుతాడు. యా, సో ఓరు ముట్టుకోద్దు వాడిని. సో మన ఫీలింగ్ ఏంది, అవును, వానికి చిన్నప్పుడున్న మెమరీస్ లా కానీ అవన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి. ఇట్లా ఈ వాంట్స్ దట్ బ్యాక్, అవును. ఇట్లా స్పర్శ వానికి రావాలి ఒక హ్యూమన్ టచ్ కోసం. ఈ గోస్. ఇప్పుడు మెయిన్ నాకేమనిపించింది అంటే, ఈ ట్రావెల్స్ టు వాట్ ఎవర్ ద్రోణగిరి పర్వతం దేనికో పోతాడు. Yeah, మోర్ the దాన్ Himalayas మోర్ basically, and యా మోర్ దాన్ గెటింగ్ ఇస్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ మోర్ దాన్ గెటింగ్ దట్ మష్రూమ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. దట్ ఇస్ ఆ గోరీ చెప్తాడు కదా, ఈ మష్రూమ్ తింటే నువ్వు సెట్ అయిపోతావు అని. మోర్ దాన్ దట్, దట్ హోల్ ట్రావెలింగ్. ఇప్పుడు మన ఓడే సుబ్రహ్మణ్యం సినిమా చూసినాం, అందులో ఏమైతుంది, yeah, నాని ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి పోయే ఆ ట్రావెలింగ్ లో ఈ డిస్కవర్స్ హిమ్సెల్ఫ్, ఈ విల్ బికమ్ ఎ న్యూ పర్సన్, రైట్? ఇందులో గామిలో కూడా ద హీరో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే ఆ ప్రాసెస్ లో మనకి ఎవ్రీ మెమరీ తిరిగి వస్తుంది, అండ్ ఈ గెట్స్ టు నో హూ ఈస్. ఆఫ్టర్ దట్ yeah, ఈల్ ఫైండ్ దట్ ఫ్లవర్ అండ్ దెన్ ఈల్ గెట్ హిస్ హ్యూమన్ టచ్ బ్యాక్, రైట్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ లో, జస్ట్ ఈ ఈ ట్రావెల్ ఈ జర్నీలో ఈ రీడిస్కవర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్, రైట్? ఇప్పుడు ఆయన మనకి నాన్ లీనియర్ గా మనకి చిన్నప్పుడు చూపెట్టే పార్ట్ కానీ, ఆ మెంటల్ అసైన్లో చూపెట్టే పార్ట్ కానీ మనకి గుర్తొచ్చేసింది. అరే ఇది అంతా నేనే, నాకే గుర్తొస్తుంది మెమరీ. మొత్తం గుర్తొచ్చినప్పుడు వాడు ఆడ ఐస్ మీద కూర్చొని అరుస్తాడు గట్టిగా, పిచ్చోడు లెక్క అవుతాడు. బేసిక్ గా అదంతా ఒక పార్ట్. ఈ హ్యూమన్ టచ్ మనకి అది పోవడం, అది మళ్ళీ ఈ ఈ ఫ్లవర్ తినడం వల్ల రావడం, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ లిటిల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్, ఆర్ లెట్స్ సే ఆ ఎమోషనల్ ఇంపాక్ట్ ఉండడం కోసం అది ఉంది. బట్ గామి వాడు టైటిల్ పడే ముందు మనకి వేస్తాడు, గామి పర్సన్ హూ ఇస్ డిస్కవరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, సీకర్ అని పడుతుంది. ద the హోల్ జర్నీ person ఇన్ ద who's మూవీ, on a journey basically. జర్నీ పర్సన్ హూ ఇస్ ఫైండింగ్ హిస్ గోల్, సీకర్ అని పడుతుంది. సో ఆ Okay. జర్నీలో హీ రీడిస్కవర్స్ హిమ్సెల్ఫ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆ హ్యూమన్ టచ్ పక్కన పెడితే, దట్ ఎలిమెంట్ యాడ్స్ అన్ ఎమోషనల్ థింగ్ టు హిస్ జర్నీ. ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ వానికి. అది Makes తీసుకోవడం sense. వల్ల, అది తీసుకోవడం వల్ల వానికి ఈ గెట్స్ హిస్ హ్యూమన్ టచ్ బ్యాక్, అండ్ ఇట్ యాడ్స్ అన్ ఎమోషన్. ఇప్పుడు మనకి మధ్యలో చూపిస్తూ ఉంటాడు, స్టార్టింగ్ లోనే వాడు అఘోరిలతో ఫైట్ చేసేటప్పుడు కానీ అప్పుడు కానీ వాడికి
నన్ను ఎవరు ముట్టుకోలేరు. మనకి కావాలి. హి వాంట్స్ వి యాస్ Hmm. హ్యూమన్స్ వి నీడ్ దట్ టచ్ అండ్ మనకు కావాలి బట్ హి కాంట్ హ్యావ్ ఇట్. సో అది Excuse me. Yeah. దట్ వాస్ వన్ ఎలిమెంట్. ఇక లాజిక్ అంటే కొంచెం ఎండింగ్ లో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటి అంటే ఐ థాట్ ఫస్ట్ టైం వెన్ విశ్వక్ సేన్ అండ్ చాందిని రైట్ ఓకే వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ Chandani. వెళ్ళినప్పుడు Yeah. Yeah. పడిపోతారు కింద. తీసుకోవడానికి వెళ్ళేసరికి కింద పడిపోతారు. ఐ థాట్ Yeah. అయిపోయింది ఇంకా That was a 36 little. ఇయర్స్ లో వన్ డేనే Uh, ఉంటది అని చెప్పారు. ఇక అయిపోయింది, ఇక వీళ్ళు పడిపోయారు కదా, ఇక uh, ఇక దొరకదేమో అనుకున్నా నేను. ఇంకొక గురువు ఎవరైతే వస్తారో ఆ గురువు వీని బాడీ yeah. కనిపిస్తుంది, వాని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు. వాడేం చెప్తాడు, ఈ ఎలిమెంట్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఆ ఏదైతే అఘోరి వీనికి కాపాడుతాడో వానికి కట్టే ఉంటది, అది వీనికి ఇస్తాడు. Oh yeah. Like he gets upgrade గెట్స్ ఇస్ అవుతుంది బ్యాక్. ఆ కట్ట ఆల్సో basically. మెంటల్ అసైల్ లో Uh, మన దగ్గర ఏదైతే ఉండేనో వాడు డిగ్జెనిక్ వాడిండు, అది ఆ కట్టె లోపల hmm. పెట్టుంటది. దట్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ Yeah. ఇంట్రెస్టింగ్. Yeah. ఇప్పుడు వానికి ఆ కట్టె ఇస్తాడు, వాడు ఆ కట్టెతోనే వెళ్తాడు, స్టిల్ ద మష్రూమ్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. Yeah. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ అర్థం కాలేదు నాకు. అంటే ఐ థాట్ డే Unique అయిపోయింది, aspect. ఇంకా ఫ్లవర్ వన్ దొరకదు అనుకున్నా నేను. ఇక అయిపోయింది, మన మష్రూమ్ దొరికే ఛాన్సే లేదు అనుకున్నా. బట్ ఐ థింక్ వాడు మేబీ డే ఫ్లవర్ ఇంకా అవుతాడు అనుకున్నారు అవ్వలేదు, కానీ డే ఇంకా yeah. అవ్వలేదేమో. ఇంకా సో కొంచెం లిబర్టీగా ఆలోచిస్తే ఓకే మేబీ డే ఇంకా అవ్వలేదు, వాడు ధనధన ట్రీట్మెంట్ చేసిండు, వీళ్ళు లేచేసిండు 1 డేలా 2-3 అవర్స్ లా పోయిండు, ఫ్లవర్ కోసం పోయిండు. లాజిక్ లేని విషయం ఏంది ఇంకోటి అంటే, అక్కడ లైన్ వచ్చింది. లైన్ ఎడికెళ్ళి వచ్చింది అర్థం కాలేదు నాకు ఆ స్నో ఏరియాలో. వాడు అట్లీస్ట్ స్నో లేపడో That ఏదో was వేరేదైనా a పెట్టుంటే yeah. బాగుంటుండే. ఇంకా ఓకే కమర్షియల్ I ఎలిమెంటో think that was వాట్ ఎవర్. more of a అదే అంటున్నా కదా. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మోర్ టు యాడ్ టు ద గ్రాండియోస్ ఆఫ్ ద మూవీ అన్న ఆ ఫీలింగ్. బికాస్ వాడు యా లయన్ కొంచెం జుట్టు బాగా యానిమేట్ చేయగలిగాడు. హీ వాట్ దట్ హోల్ థింగ్ టు లైఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ అ గ్రేట్ షాట్ ఇన్ జనరల్. బట్ వెన్ వీ లైక్ గో బ్యాక్ అండ్ డిగ్ గెట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ లాజికల్ పర్స్పెక్టివ్, ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్పింది కరెక్టే. స్నో లెపర్డ్ ఉంటే గానీ ఆర్ లెట్స్ సే అది కూడా కాదు, ఒక వైట్ టైగర్ ఉన్నా కూడా I would have kind of said, okay, chala baagundi. This kind of sits with the whole theme of the movie. But I don't యా know why he chose lion. But looking at it from the perspective of the director, or at least why the director made that deliberate choice of it being a lion, because he wants to say that Wadi problems are as big as a, a roaring lion in a jungle, and he's facing it off as a human being. And that's why maybe like the whole struggle in itself is a very big ordeal that he went through, and that was good. Nadite, I mean, yeah, ఇట్స్ it was ఓకే. over అనిపించింది. But in the grandiose scheme of things, like ఇప్పుడు నేను full fledged గా మూవీ లాగా చూస్తే దాన్ని, that section probably doesn't make sense to me, but I guess it's still okay for me to fit it in because Vidyadhar, the director, who's a యా debutant, విత్ and really shout out to Vidyadhar for being an amazing director. I know obviously మీరు ఇది చూడరు, but చూస్తున్నారు అంటే we really love your movie and we are just nitpicking at this point, but we just want to make our whole point here is that as a debutant director, I feel Vidyadhar యా did a great job. బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ దేర్ వేర్ అదర్ కొల్యూడింగ్ ఫోర్సెస్, లైక్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు, లేకపోతే వీడెవడో వచ్చి చెప్పాడు, లేదు లేదు మరీ ఆర్ట్ సినిమా అయిపోతుంది ఇది, అందరు పీపుల్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ నో సాంగ్స్, దేర్ ఇస్ నో ఐటమ్ సాంగ్, దేర్ ఇస్ నో లైక్ ఎనీ సెన్స్ ఆర్ సెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ క్లోజ్ టు అ కమర్షియల్ తెలుగు ఫిలిం. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ థింక్ ఈ వాజ్ లైక్, అరే అట్లీస్ట్ ఇదైనా యాడ్ చేయరా బాబు, ఒక లయన్ యాడ్ చేయి, ఒక ఇది యాడ్ చేయి, ఒక హీరోయిన్ యాడ్ చేయి, ఏదో ఒకటి చేసి కొంచెం అయినా సేవ్ చేసుకుందాము అని. బట్ యా, ఐ థింక్ ఇన్ ఓవరాల్ సెన్స్ గామి డస్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. అండ్ ఫర్ మీ, ఐ థింక్ I would put Gami in terms of thematic representation. I would put Gami in the place where Matrix is sitting right now. I know very tall claim, చాలా పెద్దగా చెప్తున్నా అనిపిస్తుంది, but hear me out. For me, Matrix, when Matrix released, a very quick tidbit here for everyone who's watching us. Matrix release అయినప్పుడు the directors were brothers, Wachowski brothers, and when I think they were around 2 or 3, Matrix 2, 3 అయిపోయిన తర్వాత, and they went on to do another series called Sense8, which everyone has to watch. I urge people,
I literally beg people, మీరు అందరు నేను కాల్ పట్టుకుంటా, people who are interested in watching web series should watch Sense8 because it's an amazing web series. You will love it. So by the time they came out to Sense8, they became Wachowski sisters. So both of them were trans and they had kind of had that whole operation and everything. So that's what a lot of people say now, or at least many critics had said that Matrix, in a sense, is a journey of a person who is from a different sexual orientation to something that they prefer or something that they resonate with as a sexual orientation. So Nakadi, I felt a lot of that with Gami because in Gami there's a direct reference to it where they say that ఇలాంటి కేసెస్ చాలా రేర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మెడికల్ కండిషన్. ఇలాంటి కేసెస్ చాలా రేర్, అసలు ఇలాంటివి అవ్వవు. బట్ దే ఆర్ బోర్న్ యాజ్ అ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్సెక్స్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో మెడికలీ వ్యాలిడ్ అండ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతారు మాకు తెలీదు, ఏమవుతుందో తెలీదు. అండ్ వెన్ దే టేక్ హిమ్ టు దట్ హోల్ mental asylum, and I think all of that kind of colludes to the idea that this in a sense resembles a person's sexual orientation, లేకపోతే ఒక జెండర్ ఓరియంటేషన్ ని కనుక్కోవడానికి ఈ జర్నీని ఒక మెటఫర్ లాగా వాడారు అని నా ఫీలింగ్. ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్. అండ్ ప్రాప్స్ టు విశ్వక్ సేన్ ఫర్ డూయింగ్ అ మూవీ, because for someone to shift from Falaknama Das to a movie where it is like అసలు వాడు మాట్లాడనే లేదు సినిమాలో, హార్డ్లీ హ్యాస్ హీ స్పోకన్ ఎనీ Yeah. డైలాగ్స్, బట్ మాక్సిమం ఓన్లీ నడవడము అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వయా బాడీ లాంగ్వేజ్. బట్ అండ్ ఆల్సో I think that's the main point, right? Like for me, it is a movie about someone who's trying to find their sexual orientation in a metaphorical Just sense, or just at least finding when I himself, look at it, I feel finding who that he way. is. And yeah, so It was అదంటారు just about in that. a journey where we are all there now. Like ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, yeah, నేనున్నా, నువ్వు ఉన్నావు, people who are watching our videos are there. All of us are here and we are trying to make sense of life. And we are trying to say, okay, we are all on a journey, but the point is we are not enjoying the journey. మనం అందరం ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం కానీ I think Gaami is a stark reminder that we have to enjoy the journey. At the end of the day, journey is what matters. వాడు అదంతా తినేసి అన్ని అయిపోయి చాందిని ముట్టుకున్న తర్వాత ఈజ్ లైక్ అయిపోయింది ఇంకా చాందిని. ఐ మీన్ అంటే he అట్లా wants to like కాదు. have sex or no, I'm just saying, like in a very comedic sense. Obviously, like what he wants to maybe have sex because what 33 years అయింది or 32 years అయింది, he hasn't had sex. Whatever ముట్టుకోలేదు భయ్యా. Doesn't even know about it, భయ్యా. 33 years, I think వానికి obviously. వానికి వాడి అమ్మాయి అనుకుండు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కరెక్టేనా? అమ్మాయి అనుకుండు, తర్వాత తీసుకొని మెంటల్ అసైన్లో పడేసారు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకేం తెలుసు వానికి మ్యాటర్ తెలియదు పాపం. వానికి తెలుసు ఆ టచ్ కోసమే వాడు పాగలైపోయిండు, బికాస్ ఆబ్వియస్లీ. అండ్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ హోల్ స్క్రీన్ ప్లే. దిస్ మూవీ ఇస్ మోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అండ్ జెండర్ ఓరియంటేషన్ థీమ్స్ చాలా హెవీ అనిపించింది. నంబర్ వన్ థింగ్. Number two thing was for me watching, and for me, someone who's not very well touched with the Devdasi culture, that apparently really happened. నాకు తెలీదు. Someone I knew and I went back and I spoke to a couple of my friends and they told me that this really happened. ఇవన్నీ ఉండేవి నిజంగానే అని. So that was also a big revelation for me that okay, ఇలా కూడా ఉండేదా, where people were actually forced into like sex slavery for a village, or in the ముసుగు ఆఫ్ దేవుడు ఓకే నాన్న దేవుడికి పెళ్లి చేస్తున్నాం కానీ ప్రతిరోజు రాత్రి మాత్రం నేనే నీ దేవుడిని అవుతాను అని. లైక్ దట్స్ ఐ మీన్ a shitty way to deal with it, and I'm glad that obviously దేవదాసి కల్చర్ దాని తర్వాత బ్యాన్ చేయడం జరిగింది, which was a great move. But props where one real serious shout out that I want to give out is to the set designer. I watched her interview with I think with a very Chitraloka అనే ఒక ఛానల్ తో అనుకుంటా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. We'll add the channel here, we'll find the source and we'll add it here. But I think there I saw her interview. She had a 1.5 hour interview, and the way she spoke, the way they did the sets, because for me నాకు మొత్తం ఆ మెంటల్ అసైలం సెట్ వాజ్ లైక్ ఒక క్రీపీ ఇయరీ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు.
And It was very real. okay, Bob, who's your favorite character in the movie? Yeah, yeah. Digressing from the point, who is your favorite character in the movie? The Gaami movie, Gaami as a movie hardly has characters. Number one thing. Yeah, Unna characters are very well developed, well fleshed out. But who's your favorite character in the movie? That's my bigger question here. I think in terms of acting, everyone did a great job, especially the kid who, like, when she was a girl, when he was a girl, Uma, whatever the character's name is. And again, Mental Asylum, though, that guy, I don't know his name, the actor, I think he did a splendid job. I mean, Mental Unfortunately, I Asylum, don't. lo, he did a good job. I mean, yeah, Oh, you unfortunately, mean you don't want, you no, you mean Mojo? Mojo antunava? not Mojo. Vishwak Sen when he was You in mean Mental Asylum. Mojo from the asylum? Mari? No, Oh, the child actor. You mean the the child guy who actor, played yeah, him there yeah, in the yeah. asylum? I think he was great. Oh, he was a It was brilliant actor and really అసలు ఎవ్రీ సీన్ వాడు అందులో ఉండడం కానీ దాంట్లో ఉండడం అండ్ హీ గెట్స్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ గాయ్ వాడిని దాచిపెట్టేసి వీడు వెళ్ళి ఆ రూమ్ లో పోయి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకురావడం ఇట్ వాస్ ఆల్ yeah. ఐ మీన్ It was a real బోత్ ద చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఐ థింక్ దేవర్ edge రియలీ of గుడ్ edge of the ఒక scene. పాయింట్ లో విశ్వక్ సేన్ కంటే మరి నాకు వాళ్ళిద్దరిది బాగా నచ్చింది చెప్తున్నా Yeah, even the little girl, the guy in between, and obviously Shankar himself. I think యా we can find the name of the guy who played him. Let me go ahead and try to find him here. Internet ఉంది కాబట్టి yeah. I think his name is Mojo's name is Mayank Parak apparently, and మోజో లైట్ భయ్యా వాడి ఫేస్ కూడా Sugapa కనబడలేదు మనకి Peru వాడు John. ఏదైంది ఓడైతుంది Mojo is the guy డాక్టర్ గాడు అంటున్నా నేను. డాక్టర్ గాడు బక్షి వాని పేరు నువ్వు మోజో అంటే ఆడు ఒకడు పెద్ద ఉండి ఓ కాలికి ఒకటి సారీ కట్టుకొని సారీ నడుచుకుంటూ పోతాడు చూడు గాడు వాడు మోజో వాడు లైట్ వాడు కనిపించి కనుకుంటూ ఉంటాడు దట్ బక్షి దట్ గై బక్షి బట్ దట్ గై ఇస్ మై ఫేవరెట్. దట్ గై ఈ ఇస్ వాజ్ మై ఆల్సో ఫేవరెట్ గ్రేట్ యా యాక్టర్. వాడు లైక్ సైకో ద గాడు వాడు ఫేవరెట్ రోల్. ఆ సీన్ లో వాడు ఇట్లా బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా కొడుతుంటే ఐ వాట్ చిల్స్ బ్రో లైక్ భయ్యా And to be very honest, like I don't know how they shot the whole lobotomy scene because our brain and చూపించడం కానీ the అదే cutting, the thing. And for people who don't know, a lobotomy was an actual procedure that happened in I think 50s 60s where the mental health గురించి అంత ఇంపార్టెన్స్ or అంత అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి ఆ టైంలో పీపుల్ వేర్ పర్ఫార్మింగ్ lobotomies because they found that to be the best way to deal with mental health. But obviously అదొక rancid practice అయిపోయింది ఇప్పుడు. No one does it. And yeah, so the guy who played we should say in between, or the guy in the asylum is called Mohammad Samad. We really loved him. I think యా the way he portrayed every scene and our Shawshank Redemption escape sequence matram was a brilliant sequence. And ఫర్ vada మీ ఈ వాజ్ ద toti melliga tokuntu he was great. యా Mojo was an amazingly designed character, బక్షి and a బక్షి బక్షి tidbit here is our బక్షి బక్షి కాదు మోజో గురించి మాట్లాడుతున్నా. బక్షి హూ గివ్స్ టూ ఫక్స్. వాడా కల్లిలా పెట్టుకుని నేను నా ఇది అయిపోయింది నా అది అయిపోయింది. ఈజ్ ద మోర్ కన్సర్న్ అబౌట్ హిస్ కాదు ఇది భయ్యా కానీ. ఆ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డాక్టర్ గాడే వార్డన్. బక్షి అంటున్నా డాక్టర్ గాని పేరే బక్షి డాక్టర్ బక్షి. నేను మాట్లాడేది వీడి గురించి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మోజో, లైక్ ద వార్డన్ గై హూ వాజ్ రోమింగ్ అరౌండ్ విత్ దట్ who roaming with డబ్బా. a thing వాడు అలా tied to అలా his తిరుగుతుంటే yeah సో దట్ గై వాజ్ అ రియలీ గుడ్ అడిషన్. అండ్ నేను విద్యాధర్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తుండే. సో ద ఇంటర్వ్యూ ఈ ఆస్డ్ హిమ్ అనమాట. ద ఇంటర్వ్యూవర్ ఆస్డ్ హిమ్ లైక్ ఈ అసైలం ఎలా డిజైన్ చేశారు ఏంటి అని. సో ఆబ్వియస్లీ ద అసైలం సెట్ ఇస్ డన్ బై cement. That's why it looks very real. They didn't use plaster of Paris, which they generally do. Number one thing. Number two thing, for all the Chaitanya Narayana kids here, I think the director said that whole of the asylum was inspired from his life in Chaitanya Narayana colleges, because that's what he felt like. That exaggerate చేస్తే
దిస్ ఇస్ వాట్స్ దిస్ వాజ్ హిస్ విజన్. సో వాడు చెప్పాడు మోజో అనే క్యారెక్టర్ కూడా ఇస్ బేస్డ్ ఆఫ్ ద జూనియర్ వార్డెన్. మీకు గుర్తుంటో ఐ లైక్ బికాస్ ఐ ఆల్సో డిడ్ 1 year ఇన్ చైతన్య. ఐ డోంట్ థింక్ బాబ్ ఆల్సో నోస్ దాట్. సో బేసికలీ అప్పుడు ఏమైందంటే పొద్దున్న లెగలేదనుకో నువ్వు, జూనియర్ అదే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటున్నా, సారీ బై ద జూనియర్ వార్డెన్. లెక్చరర్ వచ్చేవాడు. ఆ వార్డెన్ వచ్చి డోర్ కి నీకు యూస్ టు హ్యావ్ అ హ్యాండిల్. ఇట్స్ నాట్ అ నాబ్ డోర్, యూస్ టు హ్యావ్ అ హ్యాండిల్. వాడు ఎట్లా కొడతాడంటే అది ఒక సెకండ్ లో 100 times కొట్టుకుంటది అది. వాడు ఇట్లా పైకి లేపి అని ఇట్లా వదిలేస్తాడు దాన్ని. ఒరే నీ గుత్త పొద్దున్న 4 గంటలకి ఇలా ఎవరు లేపుతాడు రా, సాడిస్ట్ నా కొడక అనుకునేవాడు నేను. అండ్ దెన్ వెన్ యూఆర్ స్లీపింగ్ ద క్లాస్ రూమ్, నా ఆబ్వియస్లీ స్టడీ అవర్స్ లో కూర్చొని ఉన్నావు, నీకు నిద్ర వస్తుంది బికాస్ యాజ్ అ 16, 17, 18 year old కిడ్ యువర్ లైక్ ఫక్డ్ అప్. నీకు నిద్ర లేదు, ఏం లేదు, మొడ్డ నిన్ను గంటలు గంటలు కూర్చోబెట్టి చదివిపిస్తున్నారు దెయ్యాల్లాగా అంటే నీకు నిద్ర వస్తుంది. స్టడీ అవర్స్ లో కూర్చొని ఇట్లా చదువుతూ ఇలా ఇలా కళ్ళు మూసుకొని చదువుకునేవాడిని నేను. లైక్ లిటరలీ ఇట్లా పెట్టి చదువుకునేవాడిని ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో వెన్ ఐ యూస్ టు డూ దాట్, ఆర్ క్లాస్ రూమ్ హ్యాడ్ అ గ్రిల్ అవుట్ సైడ్. సో వాడు ఏం చేసేవాడు అంటే వాడి దగ్గర ఒక కట్టు ఉండేది. ఇట్స్ అ వెరీ యూనిక్ సౌండ్. ఐ థింక్ ఓన్లీ చైతన్య కిడ్స్ అండ్ నారాయణ కిడ్స్ కెన్ రిలేట్ టు ఇట్. వాడు ఇట్లా వచ్చి ఆ కట్ట ఇట్లా అనేవాడు. ఇట్స్ లైక్ చైన్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ నీ బ్రెయిన్ ని ఇట్లా కట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ద హోల్ అసైలం డిజైన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చైతన్య నారాయణ అని ఎగ్జాజరేట్ చేశాడు, విచ్ ఇస్ అ బ్రిలియంట్ డిజైన్ చాయిస్ నన్ను అడిగితే. అండ్ యా, సో We should definitely ఐ appreciate థింక్ వీ the షుడ్ మూవ్ ఆన్. art director and the producers who have accepted when she Because went they were interview చూసినాం మనం, when she went to the producers and told this concept of doing with cement instead of plaster of Paris, and they were like, if this is what you want, just do it. And I think that is a great thing, even to support her that way. So, and that's why the output came so well in that mental view. asylum. Yeah, I think vision like విజన్ ని తీసుకొని నడిసే ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే who believes in the vision of the director. And this guy did like 7 years research. And Gaami started off as a crowdfunding movie and then moved to like a big director, I mean a big producer. And our Vishwaksen Ravadamu, everything happened later, but it first started off as a crowd funded movie. And I'm shocked to think like, okay, Telugu audience lo kuda there are people who are giving money to say, okay, నువ్వు నాకు నచ్చినట్టు సినిమా తీ, నీకు నచ్చినట్టు సినిమాది, ఇద్దరం కలిసి తీద్దాం సినిమా అని. The democratization of Telugu cinema is happening, and I'm really proud of the product of a democratized Telugu cinema. And I think Gaami has done that. I think this can also be the YouTube title, like Democratized Telugu Cinema, Gaami. Guys, let me know if it's a good title. But I think it's a really amazing movie. Everyone should watch it.